Nze Marion Nakitene ne Namuyomba Dorothy nkubuuzaako gyonna gy'otusizaako engalo tutuuse n'amawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kansuubire otegeezeza muno nti tutuuse nate okukutuusaako ebyo bye tukuteekedde olunaku olwaleero. Nzikiriza nga tandike butereevu n'ekitundu ekisooka. Kantandike ne President Yoweri Kaguta Museveni akomenkereza okulambula okwennaku essatu kwabaddeko mu kitundu ky'e Karamoja ng'omulanga agukubye eri abaayo okujjumbira okusoma eby'obulimi n'obulunzi nga byebitebenkeza eby'enkulaakulana by'eggwanga. Ono okulambula kuno akukomenkereza n'olukuŋŋaana lwa bonna lwakubye e Kotido. Abatuuze n'abantu ab'enjawulo Karamoja bakungaanidde mu disitulikiti Kotido okubeerawo mu lukuŋŋaana olukomekkereza okulambula kw'omukulembeze w'eggwanga kwabaddeko okwennaku essatu. We thank you very, very much for nominating the committee led by the Vice President, Helen Seku, the Secretary General, Richard Todong, Honorable Dennis Obua, Madame Jane Bariche, and myself. We are grateful that we have moved and we are finishing Karamoja, which makes the 6 zones that we have done, and from here we are heading to Sebei. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga baminisita n'abakulembeze ku mitendera egitali gimu okuva e Kotido Moroto wa BM Amdat na Kaperepireti babaddewo. We have sunk billions of shillings in Kotido, but as we speak, every year the people of Kotido go to Agago, they go to Teso to look for water. Your Excellency, I have already invited you to speak in Ngakarimojong, but I know that you are still listening. Let us welcome His Excellency the President to address us. I thank God for the work He has enabled NRM to do in Uganda, including Karamoja. In the 1996 elections, when I would be campaigning, you would get huge crowds in southern Uganda, Buganda, western, huge crowds. In Karamoja, they were supporting NRM 100%, but the people were few. When I would stand like this, there would be like 10 people deep. Now, these days, now that I have come, it is as if I am in western Uganda or Buganda or the heavily populated parts of Uganda. President mu kitundu kino abadde mu kukunga bantu beerwaneko okwejja mu bwavu. In all these years, we emphasize 2 words: wealth and jobs. In the case of Karamoja, you need health. And that's why we started with immunization. Ng'ayogerako eri abakuŋŋaanye, President yakkaatiriza obwetaavu bw'Abakaramoja okwerwanako bagonjoole okusoomooza kw'amazzi era n'okusoma kw'abaana. After peace and health, what Karamoja and other parts of the cattle corridor needed most. I'm therefore very sorry to hear that some of the dams were sunk and don't have water. After you get water, then the next is education. And you know, our plan on education was free education for primary, secondary and technical. Museveni ayongeddeko nti yadde ebitongole ebirala ng'ebyobulambuzi, tekinologiya, amakolero n'ebirala bikulu era byanirizibwa Karamoja nti naye obulimi n'obulunzi gwe musingi oguyinza okubajja mu bwavu. Factories are now coming to Karamoja. Factories are very good for Uganda, but I emphasize agriculture because this is where everybody can go. I want the Karamojong to sell milk to the workers there. I don't want the workers in the factory to drink the milk from Raktura.
Those who want to eat pigs, they should eat your pigs. Olukungaana luno lwe lukomekkerezaawo okulambula President Museveni kwabaddeko mu kitundu kino okulondoola biki bye bakoze era n'engeri pulogulaamu eziteereddwawo gye zibaganyuddemu. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali w'ofiisi ya Ssaabaminisita emaliriza okukola enteekateeka gy'egenda okuyitamu okusengula abantu abaakosebwa okubumbulukuka kw'ettaka e Bulambule. Mu lukiiko olutuuziddwa oba olukubiriziddwa Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja, Minisita w'ebigwa bitalaze n'ebibamba Engineer Hilary Onek alambuludde pulaani gavumenti gy'egenda okugoberera okulaba nga abantu bazzibwa mu kifo ekitabateeke mu bulabe. Abantu abaakazuulibwa nti baafiira mu njega y'ettaka eryabumbulukuka ebuluganya mu disitulikiti y'e Bulambuli bali 28. Olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeeza nti Pulezidenti Museveni yamaze dda okutuukiriza obweyamo bwe eri abantu abaafiiriddwako abantu baabwe. So far he has supported us with support of 5 million per the date, and 28 people or dead bodies have been supported. The families have been supported with 5 million each, and also we were told, or the record we had was like 23 people were injured, and he has also supported them with 1 million each. So I want to thank the President for his use of support. Mu nsinkano eno ebadde ku ofiisi ye mu Kampala, Minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze Engineer Hilary Onek alambuludde pulaani ya gavumenti gy'egenda okugoberera okulaba nga abantu basengulwa mu kifo ekirungi. So immediate is we evacuate all those landslide affected families within the immediate vicinity and the area around the landslide area. Vacate those families straight to Bunamutie. Then we shall put them in a tented accommodation for a maximum of 2 to 3 months. Mu nteekateeka eno mulimu okugula yiika z'ettaka omutwalo mulamba kwe bagenda okusengula amaka agasoba mu 4,000. And we estimated that that land can easily accommodate over 4,000 families. Each family given 2 acres of land, so that it's no longer given 1 acre again another acre elsewhere for farming. We are going to demarcate 2 acres. 2 acres, because then somebody can really do something tangible. I think we shall see how to gazette the roads properly. You give me my land 2 acres down. Amount per household. Each household should be provided with a settlement package worth 10 million to cover initial location costs, logistics, and support to help families establish their new homes and livelihoods. The plan will outline the key steps needed to successfully locate and settle affected families. It will focus on safety, community involvement, and sustainability, ensuring that the displaced population receive the necessary support to rebuild their lives. The plan will also emphasize immediate relief efforts, long-term development, and careful land management. Ssaabaminisita alagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko n'ekivunaanyizibwa ku bibira okutandika enteekateeka ez'okukyusa enkozesa y'ettaka kwe bagenda okusengula abantu lifuuke ekkuumiro ly'ebisolo n'okusimbako ebibira. Help Ministry of Tourism with a list, because for you don't have capacity. For them they have the wildlife police officers who are knowledgeable. We give them a list, they now start marking those houses danger. Otherwise they will look at us as jokers. Luckily enough, we already have Mount Elgon Conservation Area which neighbors the areas, so we shall have an instrument as an annex presented to Parliament to add them to the Mount Elgon Conservation Area. So we shall follow all the processes to have the areas gazetted. Ku lwokubiri lwa wiiki eno omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi yategeeza nti wiiki eno nga tennaggwako ajja kuba awaddeyo obuwumbi 50 okudduukirira abantu abaakosebwa ebigwa bitalaze e Bulambuli.
Ensinkano eno ebaddemu abakungu ba gavumenti okuva mu minisitule ez'enjawulo bakkiriziganyizza okutuuza olukiiko ku Lwokubiri lwa wiiki ejja nga lulimu abakulembeze ab'enjawulo okuva e Bugisu ne Sebeyi mu kibuga Mbale. UBC Leero yo Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo basuubizza okuvaayo n'ebyokuddamu ku nsimbi gavumenti zerina okusasulira abayizi mu programu zaayo eza bonna basome n'obuvunaanyizibwa obulala obutikkibwa abazadde n'abayizi. Bw'abadde annyonnyola wa ministry weetuuse mu kuteeka mu nkola manifesto eya 2021-2024. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni ategeezezza nti basanga okusoomooza okw'enjawulo okuviiriddeko abaana abangi okuwanduka mu masomero. Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo banjulidde eggwanga wawe batuuse mu kussa mu nkola ebiri mu manifesto ebigwa mu kitongole kyabwe okuva ekisanja kino lwe kyatandika 2021-2024. Minisita Janet Museveni agambye nti baliko we batuuse ku bintu 30 bye beeyama okuli ensoma y'abaana aba nnassale, okusoma kwa primary, senior, okusoma kw'ebyemikono, okusoma kw'abaana abaliko obulemu n'ebirala. Mukyala Museveni era ategeezezza nga gavumenti bweri malirivu okussa mu nkola pulogulaamu y'okuliisa abaana ku masomero nga bino byakuteekebwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026. A program that is ongoing, and we hope and pray that perhaps by 2026 the government may have found a way. The same is the responsibility of the parent to feed their children. Alipootera eyogera ne ku kunoonyereza okwakolebwa ku nsonga y'okusasuza abayizi ssente ng'ate balimu bonna basome mu masomero ga gavumenti. Explain that these charges are not yet paid for completely by government. So we still have a problem with some children dropping out of school because of those charges. But government has made a commitment that as budget improves, Gavumenti yasuubiza n'okuzimba amasomero ga siniya 258 mu ggombolola omutali siniya n'emu ya gavumenti. Mu kino amasomero 118 ge gaakazimbibwa. Says that the ministry is expecting to commence the construction of 116 new secondary schools under the Uganda Secondary Expansion Project. Wabula bano banyonyodde nti amasomero ga primary tebazimbye nga kisingako okukwatagana n'amasomero agali mu bitundu. Currently considering an existing school which may be a community school, and then government takes over. Government grant aids it. Ministry ekakanyizza ne kukakwakulizo k'abayizi abayingira amasomero ga teeko okuva mu kibiina ekyomusanvu. Of mathematics and physics is mainly for the artisans and craftsmen, people at the entry level, and we have many of these. And have as many of our Ugandan young people have the skills that we actually require. Although it's not yet institutionalized, but even what is being done under the presidential initiative, the trainings that are going on are part and parcel of education provision. Abavunaanyizibwa ku bya manifesto bagamba nti Minisitule y'ebyenjigiriza yakatuukirizaako ebitundu 9 ku 10 ku byonna bye balina okukola mu kisanja kino. The new curriculum is still giving mixed reactions to both our parents and more so within the private schools. It's an area which needs to be addressed. Ndi Nafuka Farida ne Dan Lugemwa mu Kampala. Ko akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensansanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo park balaze obutali bumativu n'engeri abo be bayita okubaako bye banyonyola ku nsansanya bwe beesuuliddeyo ogwa Nagamba ne batalabikako. Omumyuka w'akulira akakiiko kano Dorothy Namugga agambye nti
aba ministry y'ebyentambula babadde balina okubaako be banyonyola ku nsimbi obuwumbi 62 ezaabaweebwa ku pulogulaamu y'ebyempuliziganya mu ntambula y'okumazzi ku nnyanja Nalubaale gye bazikozesaamu wabula ne batalabikako. Okuva mu minisitule y'ebyentambula n'enguudo babadde balina okulabikako mu kakiiko ka Paalamenti okulondoola ensaasanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo okunnyonnyola ku nsimbi obuwumbi 62 ezaabaweebwa okukola pulojekiti y'ebyempuliziganya ku nnyanja Nalubaale. Alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti teraga nsaasanya ya nsimbi ezo. Pulojekiti ekolebwa aba minisitule y'ebyentambula eri mu disitulikiti 9 okuli Jjinja, Mayuge, Buyikwe, Mukono, Wakiso, Nakasongola n'endala. Okugonza mu transport, okugonza mu byempuliziganya n'okufuba okulaba ng'eyongera okutumbula obulamu bw'abannaffe bannayuganda abawangalira ku bizinga n'okusomozebwa ku basanga. Wabula bano tebalabiseeko kunnyonnyola bya ssente ezo. Omumyuka w'akulira akakiiko Goreti Namugga agamba ekyo ab'ofiisa ba gavumenti okwesuulirayo gwa Naggamba kutaataaganya entambula y'emirimu gyabwe. Kyannaku nnyo nti minisitule ya Works tezze olwaleero tebalabiseeko nga twabawa ebbaluwa ne bagifuna naye tebatuwadde na nsonga lwaki tebazze n'ekye bakoze amasimu gaabwe bagaggyeko ate agaliko tebagakwata. PS takwata simu, bakalaani be tebakwata simu, n'abalala bakola mu ofiisi ye baganya okukwata essimu. Kizuuliddwa nti b'ofiisa abamu mu minisitule tebaawaayo ngeri mirimu bwe gyali girina okutambula yadde ensaasaanya bwe yali. Olita Jeno yavaayo ng'ebiwandiiko bye yabasaba okutunula mu projects meka ze baakola baziteeka mu ssente meka asobole okulaba oba munnayuganda yafuna obwenkanya ku ssente ezo ezaawebwa minisitule eno. So ebyo byonna oluvannyuma lw'obitunuulira ne tugamba nti osanga y'ensonga lwaki bano bannaffe beebulankanyizza. Baganya okujja mu kakiiko kubanga kirabika ssente zino zaakozesebwa bubi. Minisita Katumba Wamala Honorable agezezzaako tuga nti nedda abantu bano bali bize kituufu mwebazanga minisita okufaayo naye accountability si ya minisita. Minisita ogugwe gwakulaba nga ministry etambula. PS oba permanent secretary yavunaanyizibwa ku nsonga za accountability n'ensaasanya ssente z'omuwi w'omusolo. So tuwongera kutegeeza bannayuganda ekikwatagana n'okukozesa ssente z'omuwi w'omusolo mu projekiti za gavumenti gye zibadde zibbibwa ennyo ng'abantu beekalangala bafiira ku mazzi misana na kiro nga tebasobola kuyambibwa, empuliziganya mbi, amaato agabatambuza tegaliiyo, abantu b'oku nnyanja tebamanyi kyakola, beetaaga okulambulwa butwe bawangalira ku nnyanja nga tebafiiridde mu mazzi nga minisitule erina ssente yeebaze nazo ate nga bazikozesa tebaagala kujja kunnyonnyola ggwanga lwaki Auditor General yavaayo n'ensonga zino. Mbakakasa keetonye kagwake bajja kujja mu kakiiko. Ab'akakiiko bagamba nti baayita aba minisitule nga 8 Novemba 2024 bagendeyo bannyonnyole ku biri mu alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Kati abamu ku babaka baagala ensonga eyo erondoolwe era abavunaanyizibwa bakangavulwe. Lydia Kyomukama ne Gloria Gwitabingi be bakusakidde eggulire lino. Bo ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Mubende balagidde abasamize na buli muntu yenna abadde akuŋŋaanidde ku muti ogw'ebyobuwangwa Nakayima okwamuka mu bwangu buli omu alaba eryamuleese. Abasamize okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo lwe babadde balina okwetaba ku mikolo egy'okusamira omusambwa Nakayima mu bikujjuko ebibeerawo buli mwaka oba ku nkomerero y'omwaka. Omuti ogwo gwawogoseeko ettabi ne litta abantu n'abalala bakyapookya na biwondo. Ensonga bamuzitambuza wano tusazeewo ekifo kino tukigalewo ekiseera ekitali kigere okutuuka nga abakwatibwako ensonga eno nga bonna bali coordinated oba bakwananyiziganya ne ekitongole kyaffe ekya gavumenti ekitwala ebifo bino ebyobulambuzi kijja kukwatagana n'obwakabaka bwa Buganda era kijja kukwatagana n'olukiiko lwa disitulikiti olufuzi n'olukiiko lwa disitulikiti lwa Mubende municipality okulaba nga bonna ffenna tutuula naffe aba security nga tutuula tutereeze ekifo kino
mu mbeera ennungi gye mujja okweyagaliramu. Jawo embeera eyinza okuleetera abantu abalala okufa. Omusemberedde omuti ogwo waliwo n'ebitabi ebyawagamye nga byonna bireebeeta. Tetunnafuna expertise mu erinnya waggulu kubiraba nga nabyo bivaayo. So tusaba abantu baffe ekifo ekyo bakiveemu. Wano ku lusozi Nakayima waggulu waliwo ebifo bye basinzirizaamu ebiwerako. Ekiggaddwa kiri kimu naye okwetoololako wano waliwo ebifo ebira nga tebirimu miti ng'ate birimu ebintu birala bye basobola okugenda ne bakoleramu emikolo gyabwe. Naye kino kyo ekyavuddeko enjega eno tubasaba bakyesonyiwe. Tuuseera security committee lwenejja neesalawo nega kati kiri sekiwa bakolera bakolera emikolo gyaffe. Kubanga ffe abamikolo gyabwe kubanga ffe abakulembeze tukuuma muntu mulamu. Weewaawo ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa obwavu mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ekya Poverty Alleviation Department balambudde ekyalo gye baagabira ebintu abantu okwekulaakulanya ekyerushozi mu disitulikiti y'e Sheema okulaba nga ddala abantu babiganyulwamu ate n'okugaba ebintu ebirala. Bano bagabye emizinga gy'enjuki 300 eri abantu 20 nga buli muntu afunye emizinga 15. Abantu b'erushozi Sheema bakubiddwa enkata w'ofiisi ya President wansi w'enteekateeka ya Poverty Alleviation Department PAD bwe bagabidde emizinga gy'enjuki 300 okwekulaakulanya. Josephine Kichoncha atwala enteekateeka ya PAD mu bugwanjuba yatuusizza emizinga gino ku lwakulira enteekateeka eno Joan Kakwenzire. Beekeeping is not only an economic activity but it's also a source of income and employment. People are benefiting a lot. They have received goats, cows. Now they have received beehives. We hope that they will benefit from these beehives and they will make the village grow. The community will benefit too much. Caroline Kembabaz amyuka omuwandiisi wa President ow'ekyama ategeezezza nga gavumenti wansi w'obukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni bw'eri emalirivu okulaba ng'etumbula embeera z'abantu. Kati ffe kino tukikola nga Poverty Alleviation Department nga kimu ku masiga ag'okujja abantu mu bwavu. Kubanga abantu bambi President asiiba agamba obwavu naye nga tulina okuleeta enkola ezijja abantu mu bwavu ne zibagaggawaza ne bava mu kulya n'okunywa kyokka. Ono atangaazizza ne ku mitendera egiyitibwamu okulonda abafuna okusambajja abamu bye boogera mbu bagagga be bafunamu. Abafuna ebintu bino bye tuleeta ku kyalo basooka ne batuura nga bo akakiiko akawansi ba chairman beronda mu chairman sifa ababaronda bo bennyini betulabye kale ekitundu kye tuzzeemu kata akakiiko ako ke baronda ke katuura wansi ne kayita mu byalo ne kagamba naye gundi mwavu twandi mukwatiddeko. Stephen Katwiro Munda, sipiika wa municipal ya Sheema, yeebazizza President Museveni okulaba nga abantu bava mu bwavu n'akubiriza ababifunye okubikozesa obulungi. Make sure they look after the beehives as they've been informed, to make sure that they use them to alleviate poverty or to add on what they have. Patrick ayebazibwa omusomesa era nga mulunzi wa njoki aliko obubaka bwawadde abafunye emizinga okusobola okufunamu ekiwera. Of course, like any other project, you need to be strategic. You have a goal, you have a vision, you have where you want to be, so that your project can be sustainable and can give out to outputs. Abamu ku bafunye beebazizza President Museveni okubateerawo enteekateeka ya PAD. Kandi nisiima President witu Museveni n'abwentunguuka gye yatuheereza. Awamu emizinga gy'enjoki 9 gye gigabiddwa mu byalo ebyenjawulo okuyita mu nteekateeka ya Poverty Alleviation Department mu disitulikiti 3 ez'obugwanjuba. Nze Andrew Sebira mu disitulikiti y'e Sheema. Weewaawo ekitundu ekisooka tukiwunzise bwe tutyo wabula katusooke tukulage ebifa mu katale k'ensimbi tukomewo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku simu yo oba nyiga *229# Wendi wonna wooli.
You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Amazina ganje ninyetekwa Seruhanga John Bosco ninduga mu district ya Rukungiri njyo muhanguzi wa miliyoni 18 na Uganda National Rotary nzahanguyire urwo mu kuzana *278# ngafuna message eriko njyo muhanguzi nashemererwa konka nabaza kugira ngo nebiya bafere sente ziriyo zona bakaziteka ngo nazihangwira. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Do you need data collection services, data analysis and reporting, monitoring and evaluation systems? Then contact Mold Technologies, a professional research firm that has provided many organizations with timely research solutions for over 15 years. For more information, visit www.mt.co.ug or call us on 0704 913 399 or 0782 602 963. Visit our office in Kampala at Sayuni Complex in Tinda. Mood Technologies, your professional research firm. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Atecare segment. Did you know the Atecare are Jewish? How did they become Karamojong, Iteso, and Lango? When Lango people reached Karamoja, the Karamojong remained there. The Itesos proceeded. Those were the youth. The Karamojong said, no, we are going to die there. And the elders cast them, Ites. So that is how the name Ateso comes from. Lango was respected and feared for his military might. Kavalega, together with Mwanga, ran for safety in Kangai. Premiering in Lira City at Westcliff Hotel Lira, Friday 6th and Saturday 7th December 2024. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko pamoja? Ubc Leero kino kitundu kya kubiri kankitandike n'olukiiko olukulu olutwala ekibiina ekitaba ab'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches Uganda nga bakulembeddwamu General Overseer Bishop Moses Odong bategese okusaba okwenjawulo okuwonga ekifo awagenda okuzimbibwa Balokole House ku ttaka erisangibwa ekiwanga mu district y'e Mukono. Bishop Odong ategeezezza ng'omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino gali kwoleka wekigenda okuwementa obuwumbi bw'ensimbi za kuno ezikunonkeriza mu 2024. Okusaba okutegekeddwa mu kifo awagenda okuzimbibwa ekizimbe kya Balokole House kisangibwa Kiwanga mu district y'e Mukono. Enteekateeka yonna ewongeddwayo eri Omukama. Okusinziira kwakulira enzikiriza z'abalokole mu ggwanga General Overseer Bishop Moses Odong bajja kutandika okusonda ensimbi z'okuzimba. Want to raise it from the church and from well-wishers. There are many Balokoles in this country, and then we have many well-wishers. Ugandans are givers and hospitable, and we are a big family, and we are coming out to all the Balokole, to all other faith organizations in this country, and all the well-wishers, both in Uganda and in the diaspora, to be able to stand with this noble cause, where we are raising money to make sure that we put the Balokole House.
Odonga agamba nti ekifo ge gagenda okubeera amaka g'abalokola amatongole agabagatta. The idea of a home is very important, and so even for us, having a home as the Pentecostal Churches of Uganda, the born-again churches, is something which is very important, and it is a place that unites us. So abamu ku bakulembeddemu omulimu guno bagamba nti enteekateeka eno ejjidde mu kiseera ekituufu. Ekifo kino kibadde kitudde wano okumala ebbanga okuva lwe kyaweebwa fellowship okuzimbako ennyumba ewa fellowship. Naye tugenza okulaba ebisuubizo ebizze ebyenjawulo okuva mu bapartners ab'enjawulo nga balabika nga batarespondinze kuyimirira naffe okuzimba ekifo kino. Ne tusobola tugamba kati ffe tugende tusabe kubanga okusabako tekukola ki tekulema. Ekizimbe kino kigenda kuyitibwa Balokole House nga kigenda okubeera empagi ey'amaanyi era eddoboozi ku lw'abalokole bonna mu ggwanga Uganda. Inginiya agenda okukuliramu omulimu gw'okuzimba Patrick Sekigongo agamba nti ekizimbe kino eky'emyaliriro 7 kyakuwemmenta ensimbi ezisoba mu buwumbi bwa Uganda 23. Pulaani eno nagifulumya okusinziira ku birowoozo ebyava mu bakama bange abalabirizi. Ekizimbe kino kyakubeerako ebisulo, woofiisi, awakuŋŋaanirwa n'ebirala. Bagamba waki muze mu kyalo naye ffe tukkiriza Mukama atuwa omukisa mu kibuga n'atuwa omukisa ne mu kyalo. Katugenda kukyusa ekifo kino kye bayita Kiwanga kifuuke ekibuga kya Katonda. Buli mulokole ajja kujjanga wano awulire essanyu. Ettaka lino aba National Fellowship of Born Again Pentecostal Church Uganda kwe bagenda okuzimba ekizimbe ky'abalokole house liweza kitundu kya yiika nga lyabaweebwa ab'ennyumba y'omu ku bannaabwe. Nze Ivan Njuko ne Viola Nansubuga wane Mukono. Kakati essanyu katalita ab'eŋŋanda n'emikwano gya Hajj Ali Mwezera abakedde okuŋŋaanira ku kkooti enkulu mu Kampala oluvannyuma lw'omuntu waabwe okuteebwa ku kakalu ka kkooti nga bwe yasaba. Ng'ono ateeberezebwa okusobya ku mwana wa mukyala we Hajjati Zuula Nakisuyi wabula olw'obungi bw'abantu bonna tebakkiriziddwa kuyingira mu kkooti. Amangu ddala kkooti ekubyeko obugule ng'oluvannyuma omulamuzi Isaac Muwata atadde Haji Ali Mwezera ku kakalulu ka kkooti ka bukadde 2 ez'obuliwo nga baba mweyimiridde buli omu waakusasula obukadde 10 ezitali za buliwo. Omulamuzi amulagidde okweyanjula mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 w'omwezi ogujja. Nziganyiza naawe nekkiriza owewe boyiro naye okwakuliza buno wammanga akakuliza akasooka nti ojja kusasula emiliyoni 2 cash ezibazisafira mu banka ate bano buli omwaka oyimiridde bamuteeseka akakalu ka bukadde 10 naye nga buno si bwakusasulirawo. Ono namutaddeko obukwakkulizo okuli obutafuluma ggwanga bw'atyo n'amulagira okuleka paasipooti ye mu kkooti so nga era mulabudde ku ky'okulumba n'okutiisatiisa bamuvunaana. Akakwakkulizo akalala nti ebikolwa eby'okutiisatiisa oba okwesomera complainant oba n'oyo agambibwa nti bamutuusaako obuzibu obwo oteekeddwa okubyewala. Bino nno olugudde mu matu g'ab'eŋŋanda n'emikwano gya Haji babuukidde waggulu so nga ye Haji atulise n'akabawo wakati mu kuwanika emikono waggulu. Omuwabuzi wa Pulezidenti Jennifer Nakanguubi amanyiddwa nga Fulufiga ne Mama Fiina beebazizza buli yeenyigidde mu nsonga eno. Kanneebaza nnyo kkooti neneebaza omulamuzi neneebaza balooya baffe abataasobola kuntenguwanga newankwate saayina ssente. Neebaza ab'e Sudaani neebaza buli muntu yenna kubanga luno lubadde lutalo nga lwajjanga okulwanyisa Haji Ali. Naye neebaza abalamuzi bonna abasazeewo ne bagamba nno Haji Ali musajja abuvunaanyizibwa alina okufuna bbeero. Nze Ivan Njuko. Beera bwetyo webadde mu kkooti ago ge tusobodde okukutuusaako. Mbadde Marion Nakitene ne Namuyomba Dorothy okugakutuusaako olunaku olwaleero. Tusinkane ate olunaku olundi atakuumira mpeera ku nkuumire weeraba.